Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny, what was a king to do? But does one ever truly have a choice? One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. And so I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarafan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Impossible for any man. Deep within these walls, my prey awaited. Mobius, the time streamer, deceiver and eternal gamester, using living beings as his pawns. In the end, we'd rooted out an entire nest of the fiends. But we had swept that area already. Not well enough, but no matter. We purged every last one of that brood with fire, and their souls now rest. Lord Mobius will be pleased. It was time for Mobius to answer a few questions. I hoped for his sake to find him in a forthcoming mood. Boa! Agora como é que faz? Ah, meu irmão, esse jogo ele é todo zoado, o mapeamento do controle dele.
Aperte sugar. Apertei a dei espadada no bicho. Deus do céu, é muito zoado. Eu tinha que configurar direitinho ele. Black Fraud é ótimo. Ah, cara, começou já a putaria já. É, laptop é sempre mais caro, né? Laptop é sempre mais caro. Meu irmão, eu vi um apartamento hoje. Pena que o preço do aluguel tá muito caro, mas achei... Puta, que apartamento foda, né? Até que esse jogo, a versão de PC dele, nem é tão igual a do... Não é tão superior ao do PS2. Eu pensei que graficamente seria melhor, mas não muda muito não. Help me! Help me! Oh, please, no! From time to time, it is necessary to feed. And the unusual event of a feast prepared by the Sarafan must be savored. É o sugar. Ah, o sugar é aqui. Caramba. Caramba. What was that? The touch of water is like acid to a vampire. I had to find another way to pass. Ui, já tava indo já pra praga. Ah, morri. É muito ruim, cara. Deus do céu, como é ruim esse mapeamento de controle. This passage undoubtedly led to the time streamer. My prey was nearly in my grasp. But the door had been sealed by a blessed barrier. As I approached, the Reaver resonated in response. Perhaps its dark sorcery could dispel these holy barriers. As I suspected, the Reaver was not yet powerful enough to shatter these barriers, but there was something to this.
Locked. What a love of doors these pathetic humans have. Vampire! This emblem was unmistakably of vampire origin and designed to enhance the Reaver's power. But this coincidence seemed too convenient. Mobius clearly meant for me to find it. Sound the alarm! Vampire! Don't let him escape! Surround him! Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. I could promise you the same, but it would be a lie. Agora que eu vi, o jogo ele não tá em tela cheia na versão do coisa. A versão ali do. Tá em tela cheia pra mim, mas não tá em tela cheia. Ó, vai travar, não acredito. Acredito, meu mano. Eu esqueci tudo. Não, vou botar aqui. Esqueci de. Acho que dá pra botar. Tá aqui, vai? Eu acho que tinha que dar enter, né? Oi? Pra mim vai, pra você não vai. Tem que ver onde é que muda ali. Agora demora pro meu monitor ligar, mano. Já deu ele, mano. File D3, ele, mano.
É engraçado porque o coisa não tá pegando. Porque no monitor tá pegando. No monitor tá pegando. A tela toda e na tela tá pegando tudo. Acho que é uma coisa do OBS mesmo. É coisa do OBS doida mesmo. Meu irmão, essa configuração do jogo é uma desgraça, cara. Agora ficou mais bonito. Esse jogo ele nem é tão mais bonito que a versão do PS2. Você vê assim pela... E esse eu botei legenda em português. Eu tinha que pegar um mapeamento do controle do PS2 e tentar replicar nesse jogo. Foi o que eu fiz quando eu gravei a série. Sai! Isso aqui foi uma das primeiras séries do canal antigo que eu fiz, foi esse jogo aqui. Tá mais bonito não, pô, tá a mesma coisa. E o OBS era pra estar capturando a tela inteira, mas foda-se. Mobius clearly meant for me to find it. Sound the alarm! Don't let him escape! Cara, imagina jogar isso aqui no celular, o inferno que deve ser.
Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. Vem cá e tinha que estar no canal aqui pra I ensinar could como é que é. promise you the same. Cara, os jogos antigos de computador era um... Ai, cara, era um horror, cara. Era um horror a mapeação dos controles. Você tinha que fazer tudo no manual. Não vinha configurado. E é impressionante como ninguém lançou um patch pra corrigir essa bosta, cara. Ninguém lança um patch pra corrigir essa merda. Pô, mas ontem quase não teve live. A internet tava travando pra caralho. This barrier had a curious resonating effect on the Reaver. O que é novo? Esse jogo tem 20 anos. Esse jogo tem 20 anos. Tem 20 anos. 20 anos. Eu acho que foi esse jogo, foi um dos primeiros que me deu vontade de fazer no canal lá. Quando eu comecei o canal do YouTube. Foi editar vídeos do Legacy of Kain. É, pouco This velho, né, o door jogo. had been equipped with a singular lock, requiring an unusual key. Somehow, I would find it. Pouco velho, né? Se bobear, ninguém não era nem nascido na época desse jogo aí. Não há satisfação melhor do que se empurrar os malucos lá embaixo. Não, e esse jogo, ele é tão antigo que ele trava com os drivers novos aqui do computador. Tipo, você tem que botar ele uma vez só pra tela cheia. Se você tentar sair pro modo Windows, esquece. Vai zoar a porra toda. O jogo vai crashar, vai dar device, sei lá o que. Os jogos antigos, é muito complicado rodar esse jogo em Windows 10. Pra mim, esse é o melhor jogo de todos do Legacy of Kain. Ah, mas tem que mostrar as habilidades dos clãs, né? E esse teletransportar deve gastar energia também, né? Deve gastar sangue, né? O melhor Tekken é o 3, pô. O melhor Tekken é o 3.
Cara, como eu joguei esse jogo aqui. Na época quando eu peguei o PS2. Esse jogo original, porra, imagine ter esse jogo original, mídia física. Sai. É um dos poucos jogos que eu tenho todo decorado, que eu, porra, faço com o maior prazer esse jogo aqui, é o Legacy of Kain Defiance. Se bem que essa versão aqui, ela é meio pacarosa aqui, me irrita o lance dos comandos, mas porra... Vou ter que adivinhar aqui o... Ah, não. Caralho. Ah, assim. Fudeu! Não, não fudeu. É muito ruim, cara. Você tem uma sensação que vai cair a qualquer momento. E caiu. É a sensação que você vai cair a qualquer momento, cara. Mas acho que eu com o tempo eu vou me acostumar. Eu quero ver como é que eu faço pra mudar de coisa. Yes, I understand. It will be done. The stage is set. You needn't linger in the shadows, Kain. It has been a long time, hasn't it? No banter, Mobius. You know why I'm here. Yes, Raziel. You sought to introduce your own pawn into this game, and now he's been swept from the board. By your hand, I suspect. Where is he? Perhaps you should ask, when? How humiliating it must be for you to come begging at my doorstep for answers. Enough wordplay. Don't threaten me, Kain. You see, I have the upper hand. How remarkable Pô, essa legenda tá that the tudo errada, hein? great Kain should succumb to the scepter's power like any common vampire. Still so arrogant after all these years, thinking you've devised some brilliant plan. You know nothing. You have read the signs, but missed their meaning. You believe you are that myth of vampire prophecy, the scion of balance, and that Raziel holds the key to fulfilling your destiny. But your messianic delusions have blinded you to Raziel's true nature. You have no idea what you've unleashed. There was a time when you might have heeded wise counsel when it was offered. Now, your vanity has made you witless. You will have to learn the truth for yourself. You'll be needing this. Your strength will return after I have departed. But by then, you will have more urgent concerns than pursuing me. Perhaps, when we next meet, you will have learned a little humility. O guardião do pilar mais FDP é o Mobius. These strange creatures seem to manifest from the very shadows. Mas esse jogo eu tenho decorado mesmo. De cabeça, tudinho. Dilaceração cadavérica. Que ele precisava do Kain ainda. Mobius's attempt at stopping me was not one of his better efforts.
When I found him, it would be my turn to offer a few surprises. Surrender, Raziel. Abandon this petty rebellion. It was I who made you. Your life had played out, and in my grace, I spared you. You are my Reaper of Souls. You have no other purpose, no higher destiny. Just this. Accept your calling, Raziel. Let go of these vain hopes. Relinquish your will, and feed. No. What do you profit from this defiance? There's some grim satisfaction in infuriating you. My patience is eternal, Raziel. How many eons can you bear to languish here? The wheel of fate must turn. All are redeemed in the cleansing agony of birth, death, and rebirth. This is the engine of life, the purifying rhythm of the universe, to which all souls are irresistibly drawn. Yours is a necessary and noble function, Raziel. Enough of your sermonizing. Are you trying to bore me into submission? Why must this game go on? We both know what you are. You're no better than the vampires you so despise. A voracious parasite, cloaking its appetite in a shroud of righteousness. I refuse to do your will. I can see into your heart, Raziel. It is not your will, but cowardice that keeps you here. How so? You know what fate awaits you when you leave the underworld. That phantom weapon you bear is a constant reminder, isn't it? The sword is waiting for you out there somewhere, and you tarry so as not to meet it. I could not deny it. As long as I lingered here, defying my captor, I was able to postpone what I feared was my inevitable doom. To become the ravenous spirit imprisoned in the Reaver Blade. But that sentence was no worse than the stalemate I now endured. Better to face one's destiny than cower from it. Harvester of souls, I created you. And to this function, my angel of death, you will return. Enough. Yes, I submit. Very good. Indulge your hunger. Yes, embrace your calling, Raziel. You will find that just as defiance has its price, so obedience has its rewards. And submission is not always what it seems. Nossa, agora ferra tudo. Below me swirled an ominous-looking mist. I knew that if I fell, it would mean my peril. Do you believe your worthiness is so easily proved? Your way is sealed until you have offered further evidence of your obedience. I must feed you before I depart this place. You must feed yourself, Raziel.
The wheel must turn. Ah, now you understand. When you're going home, there's no home. My good servant. You may go, but remember, you are mine. You can no more escape from me than you can escape yourself. Olha o olhão dele. Não sei quem fez essas legendas em PTBR, mas elas são convertidas do português de Portugal, ora pois. Nota-se os errinhos. You want this room cleared of its vermin. If you wish to leave it, Your will be done. my good servant. As legendas que não fazem sentido. Porra, 3 de uma vez. Obedience brings prompt rewards. Where do you think you're going, little soul? You can't escape. Raziel, Antigamente ele não escalava no mundo espectral. Isso aí é o que o pessoal começou a pôr no Defiance. Ai, caralho, quase que eu caio. clever, Raziel. Clever indeed. Droga. Ah, caralho, quase que eu caio. I have endured your game long enough. Já foi? Já? Clearly my escape had not been anticipated, or my benevolent master would not have expended such efforts to prevent me from going. And if my departure displeased him, then that was a victory, however small, for me.
This door would only open when fitted with an appropriate artifact. But to use such an object, I would first have to find a way back into the material realm. At last, I discovered a conduit into the material realm. I would finally escape the spirit world and take one step farther from my tormentor. Did you think to receive the same favors after your rebellion as before? No, Raziel. I have no need for you to enter the physical world, so no conduit will be granted. You serve me adequately as a wraith, and a wraith you will remain. So, my restraints had not been removed, only loosened. I would not be held prisoner in the spectral realm. There had to be another way. As I emerged, I was granted a vision of what I would become if I did not escape the spectral realm. For these too were agents of my master, hunting the lost souls that struggled to escape the endless twilight of the underworld. My master's plan for me was ominously clear. Like these mindless hunters, I existed only to fuel him with souls, siphoning their energy to feed him and his wheel of fate. I had to break these bonds while I still possessed my own will. This artifact seemed as though it was made for that unusual lock. Now the door could be opened.
Malik, the great Sarafan warrior. I had met him before. His sword and shield seemed to have gone astray. Tell me, where can I find your master? Quickly, Mobius is... in the tower. Good.
Malek's missing shield. I hated to restore his dignity, but I would need to return this to his monument before I could progress. Ah, que merda, hein? Agora eu acho isso bizarro, esse lance de pegar o escudo do Malek. O Malek não, eu não lembro de ter escudo. Ele usava uma lança, pô. A não ser que seja uma arma antiga dele. Que ele usou inicialmente. Bom, só pegar outra coisa. Pegar depois... Ai, caralho. Nossa! Malek's sword belonged in his right hand. However distasteful this errand was, I would return it to its proper place. Our conversation. O que tá bugando? Deve ser a internet. Deve ser a internet que tá zoada. Eu não posso nem ver aqui no OBS, porque senão trava o jogo todo. E aí, Fórmula 1?
É, pode ser a tua também. Valeu. Cara, esse jogo pra PC, ele é todo bugado, cara. Só a parte do controle, só, sabe? Mas ele é bem redondinho. Puta que pariu, cara. Que jogo. Como o pessoal era ruim de fazer jogo de PC naquela época. Aqui é o canal da Decadência, pô. Decadence and Decay. Por que decaiu, cara? Espada de decay. O canal decaiu a partir do momento que ele perdeu a monetização. Ah, merda, não é aqui. A partir do momento que ele perdeu a monetização. O canal, quando perde monetização, ele já era. Ele vira um canal natimorto. Voltou. Aham. Abriu? Até hoje eu não decorei essa porra. Nada, não. O cabelo do cara é branco igual neve, mano. Pera. Ah, eu peguei já. Tá certo. Travou aí, né? Tá travando pra caralho, né, cara? Tá foda. Tá impraticável. Engraçado que a internet aqui ela nunca foi ruim assim. Ela sempre foi boa. Ah, foi. De primeira. Normalmente eu caio ali, me estabaco ali. É lá do Ceará, pô. Aquela parada lá que estão mexendo, pô. Here you are at last. I see you found a fragment of the balance emblem. This will be of even further use to you, if you can find the other three. Now, shall we? Yes.
Let us continue our conversation, but on a somewhat different footing. Now, what do you have to tell me, Mobius? You cannot kill me. We both know that this is not how or when I die. Death is not the only possible outcome. Your delusions of fulfilling the vampire's foolish prophecies have badly distorted your judgment. And Raziel is not what you think. You dare imagine what I think. So, you prevented Raziel's soul from entering the Reaver. Do you believe for a moment that by this you have averted your fate? Or his? Or that of Nosgoth itself? Your manipulations are pathetic. Yet Raziel retains his free will, and that's what frightens you, isn't it, Mobius? You cannot see his path, and so you cannot control it. And neither can you. Yes, Raziel is shrouded from us, but we see the ripples of his potential actions, and every path he might choose will kill you, Kain. In sparing Raziel, you have written your own death sentence. You still have not answered the question I came to ask. Where is Raziel? He is not, in a true sense, here. Not now. Don't try my patience, Mobius. What have you done with him? He is contained. In time, it may be safe to release him. His destiny must be completed. He will enter the sword. But until that time, he is dangerous. Far more dangerous than you could understand. And your incontrovertible evidence? The answers are plain, if you know where to look. Go west of the pillars. A testament written in stone. But stones, too, can lie. The pillars of Nosgoth stood pristine against the horizon. To the west, I would find the enlightenment Mobius felt I lacked. My destiny, or change it. Sai pra lá, sai pra lá. No final das contas, vale muito mais a pena jogar esse jogo na versão do PS2 do que a versão PC. Essa versão do PC só vale a pena pelas legendas mesmo. A versão de PS2 é até um pouco mais bonita. E o controle tá todo direitinho. É agora que eu vou ver se o controle tá ruim. Foi nada, tem mais um. Uau! O energúmeno ali. Achei genial como Raziel falou. I discovered ethereal gases rising from the moldering corpse within. As I neared, I felt a distinct spiritual pull, and the closer I approached, the more that pull intensified. Cara, como eu vou fazer isso agora? Aqui não tem como começar. Spectral Shift. Vou botar isso aqui.